Welcome to chemistry session. So in the last class already we discussed about J.J. Thomson atomic model of an atom proposed by J.J. Thomson and alpha ray scattering experiment about nuclear model of an atom by Rutherford. So today we are going to discussing about one more atomic model, that is Bohr atomic model of an atom. Okay, so Bohr atomic model of an atom proposed by Niels Bohr. Okay, proposed by Niels Bohr. So what is the basis for Bohr atomic model? So the basis for this theory is Max Planck quantum theory and hydrogen spectrum. So these two are the basis for this theory. So let us see what are the postulates given by Niels Bohr. So see here, first of all, you know very well about principal quantum number. Principal quantum number tells about size and energy of the orbit. Already in the previous videos I already explained about four types of quantum number, and Ajimoto quantum number tells about shape of subshell, and the magnetic quantum number tells about orientation of the orbital, and spin quantum number tells about spin of the electron. Okay, so in that four quantum numbers, first quantum number, principal quantum number proposed by Niels Bohr. So according to that, so he divided means when he explained about atom consists nucleus. Around the nucleus shells are there. Okay, so each shell subdivided into subshells. Okay, subshells which contains orbital and one orbital accommodates two electrons with opposite spin. See here, so the first shell in Bohr atomic model is K shell. Also we can represent with numerical value 1. Means in Bohr atomic model of an atom it is K shell. Also we can represent n equal to 2. If it is M shell we have to take 3. If it is M shell we have to take 4. Okay, these are the K, L, M, N are the shells, main shells. Okay, principal quantum number means same main energy shells we can represent with Arabic numbers like 1, 2, 3, 4. So when you come to Ajimoto quantum number, so each actually principal quantum number represent with N and Ajimoto quantum number represent with L. Each L have for given value of n, each L have total n minus 1 values. అంటే ప్రతి L value n కి n minus 1 values ఉంటాయి అన్నమాట. Each L for a given n value, each L value have 0 to n minus 1. సో ఇక్కడ మనకి n minus 1 L values ఉంటాయి కాబట్టి, సో ఈ n value ఇది n వాల్యూ కాబట్టి n వాల్యూని దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 minus 1 0 అయింది. అలాగే n వాల్యూ 2 తీసుకుని మనం దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అంటే ఇంక్లూడింగ్ 0తో కలిపి ఉంటాయి అన్నమాట. సో అంటే దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమైంది, మనకి 2 minus 1 వస్తుంది. సో 2 minus 1 అంటే 1. అంటే సో L వాల్యూ ఈ అంటే n equal to 2కి ఏమైతే అంటే 0, 1 అవుతుంది అన్నమాట. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఏం లేదండి, ఇక్కడ ప్రతి n వాల్యూకి L వాల్యూ ఎలా ఉంటుందంటే n minus 1కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ప్రతి nకి L వాల్యూ n minus 1కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఇవి n వాల్యూస్ అవుతాయి. సో ఈ n వాల్యూస్ని ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. సో అంటే మనం ఈ 1 దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 minus 1 0 అయింది. మరి 2ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 minus 1 1 వేయాలి. అయితే 0 కూడా ఎందుకు తీసుకున్నామంటే అంటే అది ప్రతి L for a given value of n, each L have 0 to n minus 1 values. ఓకే, మీరు ఇంకా
బాగా అర్థం చేసుకోవాలంటే 0 to n-1 వాల్యూస్ ఉంటాయి అన్నమాట. 0 to n-1 వాల్యూస్. సో అందుకే మనం 1 తీసుకుంటే ఇక్కడ 0 రాసాం, 2 తీసుకుంటే 0 1 తీసుకున్నాం, అలాగే 3 తీసుకుంటే ఏమైంది 3 - 1 2 అయింది అనమాట. అంటే దానికి 0 ఉంటుంది, 1 ఉంటుంది, 2 కూడా ఉంటుంది. అదే 4 తీసుకుంటే ఎలా ఉంటాయి వాల్యూస్ 0 1 2 3 ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ అండ్ అజిముతల్ క్వాంటం నెంబర్. సో ప్రతి ఎల్కే n వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయంటే 0 నుంచి n-1 వాల్యూస్. సో ఇవి n వాల్యూస్. సో తీసుకొచ్చి ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తూ వచ్చిన వాల్యూస్ అనమాట. సో మనకి మనం క్వాంటం నెంబర్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడే చెప్పుకున్నాం. సో ఎల్ వాల్యూ 0 అయితే సబ్షెల్ ఏమైందంటే ఎస్ అయింది, ఎల్ వాల్యూ 0 అయితే సబ్షెల్ ఇక్కడ ఎస్ అయింది, ఇక్కడ ఎల్ వాల్యూ 1 అయితే సబ్షెల్ పి. హియర్ ఆల్సో ఎల్ వాల్యూ 0కి ఎప్పుడు ఎస్, 1 అయితే పి, 2 అయితే డి. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి ఎల్ వాల్యూ 0 అయితే ఎస్, 1 అయితే పి, 2 అయితే డి, 3 అయితే ఎఫ్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో అలా మనం నోటేషన్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ షెల్స్ అనేవి, ఈ సబ్ షెల్స్ అనేవి ఫస్ట్ ఆర్బిట్ చెందితే దాన్ని 1s కింద, సో మనం ఇలా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, 1s కింద రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. అలాగే ఈ సబ్ షెల్స్ అనేవి సెకండ్ మెయిన్ ఎనర్జీ లెవెల్ చెందితే దాన్ని 2s 2p కింద రాయొచ్చు. అలాగే ఈ సబ్ షెల్స్ థర్డ్ ఆర్బిట్కి చెందితే దాన్ని మనం 3s 3p 3d ఇలా రాయొచ్చు. అలాగే ఈ సబ్ షెల్స్ అనేవి ఫోర్త్ ఆర్బిట్ చెందితే వాటిని 4s 4p 4d 4f ఇలా రాసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఓకే వన్ ఆఫ్ ద పాస్టులేట్స్ ఇన్ బోర్ అటామిక్ మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి మెయిన్ పాస్టులేట్స్ వద్దాం. సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ ఏ కన్సెంట్రిక్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్. సో అంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఒక సర్క్యులర్ పాత్లో రివాల్వ్ అయితే ఉంటాం. ఆ పాత్ని ఏమంటారంటే సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ అంటాం. దాన్ని మనం చెప్పుకున్నట్టు ఫస్ట్ ఆర్బిట్ని కేతో, సెకండ్ ఆర్బిట్ని ఎల్ ఎం ఎన్ ఓ అండ్ సో ఆన్ ఇలా అయినా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. లేదా ఫస్ట్ ఆర్బిట్ని n = 1 2, సెకండ్ ఆర్బిట్ని 2, థర్డ్ ఆర్బిట్ని 3, ఫోర్త్ ఆర్బిట్ని 4 అండ్ సో ఆన్ అలా అయినా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ స్టేషనరీ ఆర్బిట్ అంటే ఈచ్ ఆర్బిట్ హ్యాస్ ఏ డెఫినెట్ ఎనర్జీ. సో దట్స్ వై ఆర్బిట్ ఆల్సో we are call it as energy. If the distance increases from the nucleus, energy of the orbit increases. అంటే న్యూక్లియస్ నుంచి సైజ్ పెరిగేది ఏమైందంటే సో ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద న్యూక్లియస్ ఆర్బిట్ సైజ్ ఇంక్రీజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎనర్జీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. So okay, that when you come to the energy of the electron, the energy of the electron is always remains constant, but energy of the orbit, okay, which is the following this order: k less than l less than m less than n. Okay, next amount of energy emitted or absorbed. Generally electron jumps from when electron jumps from one level to another level, so energy changes takes place. It may be gain or loss. For example, in excitation process, electron jumps from lower level to higher level. In de-excitation process, electron jumps from higher level to lower level. So here amount of energy emitted or absorbed, okay, which is equal to energy difference between the orbit. Okay, so change in energy we can write, so energy difference between the orbits. Okay,
So the energy difference between the orbit, which is equal to h nu. Okay. Next, quantization of the angular momentum. Okay, an electron revolving around the nucleus in a specified path around the nucleus. Here, the angular momentum of the electron is quantized, which is always integral multiple of nh by 2 pi. So, angular momentum of the electron, that is mvr, okay, which is quantized, which is always integral multiple of nh by 2 pi. See here, m is the mass of the electron, v is the velocity of the electron, r is the radius of the orbit, where n value represents the number of orbit, h is the Planck constant value. So this is about postulates in Bohr atomic model of an atom. I hope you understand. Okay, thank you.